Hello everyone. سلام بچه ها. How are you? حالتون چطوره؟ I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون خوب باشه. Unit 4 بخش چهارم Family and Friends 1 کتاب Family and Friends 1. خب ببینید که عنوان این بخش He's a hero. He's a hero یعنی او هست یک قهرمان. اون یه قهرمانه. خب از اینجا شروع میکنیم. lesson 1 درس اول words کلمه ها یا واژگان یا لغت ها. part 1 قسمت یک listen point and repeat گوش کنید، اشاره کنید و تکرار کنید. track 45 بریم track 45 رو گوش بدیم. Listening 45. Listen and point. Teacher. Student. Cook. Firefighter. Pilot. خب همینقدر کافیه. من هم واسهتون میخونم. معلم میشه teacher teacher teacher. دانش آموز student student. آشپز میشه cook cook cook. و آتش نشان میشه firefighter. ببین این تیش توی لهجه آمریکایی یه چیزی مثل ر و د هست. firefighter firefighter firefighter. fire یعنی آتیش، fight یعنی جنگیدن و fighter هم یعنی کسی که می جنگه. firefighter جنگجوی آتیش. و جی اچ هم گفتیم قبل تی سایلنته. pilot pilot میشه خلبان. میریم قسمت سوم part 3 listen and read گوش کنید و بخونید. track 47 خب بریم گوش بدیم. Listening 47. Listen and read. Look, is Billy a teacher? Yes, he is. And Tim is a student. Is Grandma a teacher? No, she isn't. Coming. Look! Oh no! Look at Grandpa! Is he a firefighter? No, he isn't, but he is a hero. خب پس عنوان درس هم he's a hero. he یعنی اویی که مربوط به پسر یا مرد باشه، یعنی مذکر. he پس یعنی او ولی واسه آقایون یا پسرها استفاده میشه. و he's یعنی او هست. he's a hero. hero هم یعنی قهرمان. he's a hero. بریم داستان رو بخونیم. خب اینجا بلی داره روی وایت بورد یه سری چیزا مینویسه و تیم هم داره ازش سوال میپرسه. این عروسک ها رو میبینید که گذاشته و روزی خندش گرفته، میگه look is Billy a teacher? Is Billy a teacher؟ نگاه کن آیا بیلی یه معلمه؟ و پدر بزرگش هم میگه yes he is. بله او هست. and Tim is a student و تیم هم یه دانش آموزه. part 2 اینجا مادر بزرگش داره غذا درست میکنه و بیلی حالا چرا پرسیده، گفته is grandma a teacher؟ آیا مادر بزرگ معلمه؟ و روزی هم میگه no she isn't. نه اون نیست. قسمت سوم coming یکی زنگ زد، زنگ در رو زد و مادر بزرگ رفت در رو باز کنه. coming دارم میام coming. روزی هم میبینه که غذا داره میسوزه، میگه look نگاه کن. و بلی هم میگه oh no وای نه. خب اینجا پدر بزرگ از راه میرسه و خاموش میکنه و اینجا هم بلی فکر میکنه که فایر فایتره یعنی آتش نشونه و میگه look at grandpa نگاه کن به بابا بزرگ.
Is he a firefighter؟ آیا اون یه آتش نشانه؟ و مادر بزرگش هم میگه No he isn't. نه نیست. But ولی he's a hero. ولی او یک قهرمانه. خب ادامه بدیم. page 33 صفحه 33. Listen to درس دوم grammar گرامر. Listen to the story again. گوش کنید به داستان دوباره and repeat و تکرار کنید. Act. سر کلاس هم باید 2 نفره انجامش بدید. Part 2 look and say. نگاه کنید و بگید. Let's learn. بیایید یاد بگیریم. گرامر درس اینجاست. راجع به چیه؟ she و he که توضیح دادم بهتون. ببینید او توی فارسی معلوم نیست آیا مثلا دختر، پسر، مرد، زنه، ولی توی انگلیسی علاوه جنسیتی معلومه. اگه او منظورمون یه دختر یا یه خانوم باشه میشه she و او هست میشه she is یا she's. she is یا she's. و اگه پسر باشه یا یه مرد باشه میشه he. he is یا he's یعنی او هست. خب اینجا گفته او یک آشپزه. چون خانومه باید بگیم she. She's a cook. اینجا هم پسر میگه اون پسره یک چیه؟ یه دانش آموزه. He's a student. چون پسره گفته he. خب حالا سوال میخوایم بپرسیم. سوالی که جوابش آره یا نه باشه. ببینید اینجا she is و در حالت سوالی she با is جابجا میشه. میشه is she. Is she a teacher? Is she a teacher? و در جواب No she isn't. در جواب هم این دوتا جابجا میشن. Is she? No she isn't. و اگه جواب no باشه یه نت میاد میچسبه به is میشه No she isn't. و اگه جواب yes باشه Is he? Is he a teacher? Is he? Yes, he is. خیلی راحت این دوتا رو جابجا میکنیم. Yes, he is. خب ادامه میدیم. Part 3 قسمت سوم. Write. بنویسید. He's, she's. Number 1 یک مرده. پس میگه he's a teacher. او یه معلمه. Number 2 دوباره یه مرد. باید کدومو بگیم؟ he's a pilot. یه خلبانه. Number 3 بازم یه هیه یا شیه؟ خب دختره، مو داره و دامن داره، پس میگیم she's a student. او یک دانش آموزه. Number 4 یه مرده، باید بگیم he's یا she's؟ he's a firefighter. یه آتش نشانه. he's a firefighter. خب part 4 قسمت 4 say and answer. بگید و جواب بدید. she's a student. Number 2 خب یه شماره میگید، مثلا number 1 number 2 number 3. یا خیلی راحت میتونید بگید what does he do? What does she do? What does he do? What does he do یعنی چی کار است؟ He's a firefighter. What does he do? He's a teacher. What does he do? He's a pilot. What does she do? She's a teacher? Yes, she's a teacher. What does she do? She's a student. یا میتونید با is سوال بپرسید. Is she? Is he? Is he? Is he? Is she? Is she a firefighter? No, she isn't. She's a student. Is he a student? No, he isn't. He's a teacher. Is he a pilot? No, he isn't. He's a firefighter. Is he a pilot? Yes, he is. Is he a teacher? Yes, he is. Is she a teacher? Yes, she is. Page 34 صفحه 34 Lesson 3 درس سوم Song ترانه Listen, point and repeat. گوش کنید، تکرار کنید، اشاره کنید و تکرار کنید. Listening 48 بریم گوش بدیم یه بار به این. Listening 48. Listen and point. Doctor. Police officer. Farmer. Mailman. Zookeeper.
خب احساس میکنم همینقدر کافیه، بریم خودمونم از روش بخونیم. Doctor, doctor. She is a doctor. Police officer, police officer. He is a police officer. Farmer, farmer. He is a farmer. Mailman, mailman. He is a mailman. Zookeeper, zookeeper. She is a zookeeper. خب معنیاشون دکتر، پلیس آفیسر، افسر پلیس، فارمر، کشاورز، میلمن، پستچی یا نامبر، و زوکیپر هم یعنی نگهبان باغ وحش. Part 2 قسمت دوم. Listen and sing. گوش کنید و بخونید. Let's sing. بیایید آواز بخونیم. Too kind. دو تا مهربون. مثلا two kind doctors. دو تا دکتر مهربون. Two kind police officers. دو تا افسر مهربون. Two kind farmer. دو تا کشاورز مهربون. Two kind teachers. دو تا مدرس یا معلم مهربون. Two kind students. دو تا دانش آموز مهربون. پس kind یعنی مهربون. بریم گوش بدیم. Listening 49. Listening 49. Listen and sing Two Kind Doctors. Two kind doctors meet in a lane. Hello, hello, what's your name? How are you? How are you? How are you again? Two kind police officers meet in a lane. Hello, hello, what's your name? How are you? How are you? How are you again? Two kind farmers meet in a lane. Hello, hello, what's your name? How are you? How are you? How are you again? Two kind teachers meet in a lane. Hello, hello, what's your name? How are you? How are you? How are you again? Two kind students meet in a lane. Hello, hello, what's your name? How are you? How are you? How are you again? خب اینم از ترانه. بریم سراغ ترجمه لغت‌های جدید. پس kind گفتیم یعنی مهربون. Two kind doctors. دو تا دکتر مهربون. Meet in a lane. Meet یعنی ملاقات کردن. یعنی ملاقات میکنن in a lane. Lane یعنی همین راه یا مسیر میشه چی؟ میشه lane. توی یه راه، تو سر راه، سر مسیر با هم ملاقات میکنن. Hello. Hello. What's your name? سلام سلام، اسمت چیه؟ How are you? How are you? حالت چطوره؟ How are you again? دوباره حالت چطوره؟ مثلا میرن دوباره برمیگردن. یه سری رفت یه سری برگشت و به خاطر همین پرسیده again. یعنی مجددا حالت چطوره؟ باز حالت چطوره؟ خب این به جای doctors یه سری police officers میاد، بعد farmer، بعد teachers و بعد student، و اینها همه چی میشن؟ باز تکرار میشن. لاین های تکراری هستن. میریم page 35 صفحه 35. lesson 4 درس چهارم. phonics یعنی چی؟ یعنی صداها. part 1 قسمت یک. listen point and repeat. گوش بدید، اشاره کنید و تکرار کنید. بریم گوش بدیم به
listening 50. Listening 50. Listen and point. Letter M. M. Mom. Letter N. N. Nurse. Letter O. Orange. Letter P. Pen. خب احساس میکنم همینقدر کافی باشه. بریم خودمونم یه رو بخونیمش. letter یعنی حرف، یعنی letter یعنی حرف. letter M حرف M. م خونده میشه مامان. letter N حرف N. خونده میشه nurse. letter O یعنی پرستار. letter O حرف O و بسته به اون کلمه O یا آ یا هر چیز دیگه میتونه خونده بشه. orange یا orange یعنی پرتقال یا پرتقال. P letter P حرف P. pen یعنی خودکار. یه listening داریم اینجا listen and chant که نیاز نیست باز اینو پلی کنم، خودم میخونمش. This is my mom. This is my یعنی این هست، مامانم پرستارم، پرتقال من و خودکار من. خب اینو باید اینجوری بخونیم، بگیم This is my mom. mom. This is my nurse. nurse. This is my orange. orange. This is my pen. pen. خب و قسمت بعد Listen to the sounds and join the letters. گوش کنید به صداها و وصل کنید حروف رو. Listening 52. What does the nurse have? چی آیا پرستاره داره؟ پرستاره چی داره؟ Is it a pen? خودکاره or is it an orange? یه پرتقاله. بریم گوش بدیم. Listening 52. Listening 52. Listen to the sounds and join the letters. Mom. Nurse. Orange. Mom. Pen. Pen. Orange. خب این از این قسمت. Part 4 قسمت چهارم. Read and circle the sound M N O P at the start of the words. بخونید و خط بکشید دور صداهای M N O P at the start در شروع words کلمه ها. My mom is a nurse. مامانم پرستاره. She has an orange and a pen. او داره یه پرتقال و یه خودکار. She can eat. او میتونه بخوره. The orange میتونه پرتقال رو بخوره. She can write. او میتونه بنویسه. With با. The pen با خودکار میتونه بنویسه. Page 36 صفحه 36. Skills time وقت مهارت. Lesson 5 درس پنجم. Reading مهارت خوندن. Part 1 Point to the jobs اشاره کنید به شغل ها. Say the words لغتاشو بگید. مثلا باید بگیم What does he do یا همین What does he do چی کار است. He's a firefighter. یا What does she do she's a nurse. اشاره میکنیم What does he do he's a doctor. What does she do she's a student. خب بریم گوش بدیم به Listening 53. Listening 53. Listen and read. My name's Millie. I'm 7. This is my family. This is my dad.
He's a firefighter. This is my mom. She's a nurse. This is my grandpa. He's a doctor. This is me with my brother. His name's Joe. We're a happy family. خب بریم سراغ ترجمه. My name's Millie. Millie اسمش میلیه. My name's اسمم هست میلی. I'm 7. هفتم یا 7 سالمه. This is my family. این خونواده منه. Family یعنی خونواده. This is my dad. این بابامه. He's a firefighter. اون یه آتش نشانه. This is my mom. این مامانمه. She's a nurse. یه پرستاره. This is my grandpa. اینم پدر بزرگمه. بابا بزرگمه. He's a doctor. او یه دکتره. This is me. این منم. With با my brother. با برادرم. His name's Joe. اسمش جوه. We're a happy family. We're a happy family. We're a happy family یعنی یه خانواده خوشحال یا خوشبخت هستیم ما. پس we're یعنی ما هستیم. happy هم یعنی خوشبخت. و family هم یعنی چی؟ family یعنی خانواده. Part 3 قسمت سوم. Read again. باز بخونید. دوباره بخونید. Write yes or no. بنویسید yes یا no. باره یا نه. خب number 1. Is dad a pilot? Is dad a pilot? No, he isn't. He's a firefighter. No. Number 2. Is mom a nurse? Is mom a nurse? Yes, she is a nurse. Number 3. Is Millie 7? Is Millie 7? Yes, she is. Yes. Is grandma, number 4, is grandpa a farmer? Is grandpa a farmer? No, he isn't. He's a doctor. Page 37 صفحه 37. Lesson 6 درس ششم. Listening مهارت گوش دادن. Listen and number گوش کنید و شماره بزنید. Listening 54. Listening 54. Listen and number. 1, This is Millie's grandpa. He's a doctor. 2, Millie is happy. She is 7. She's a student. 3, And there is Millie's dad. He's a firefighter. 4, Millie's mom is a nurse. خب گوش میکنیم و هر جمله‌ای که میگه پاز میکنیم و تکرار میکنیم. Listen and number. 1, This is Millie's grandpa. He's a doctor. خب میگه This is Millie's grandpa. این بابا بزرگ میلیه. He's a doctor. او یه دکتره. 2, Millie is happy. She is 7. She's a student. خب اینجا میگه Millie's happy. میلی خوشحاله. Millie is a student. یه دانش آموزه. She's 7. 7 سالشه. 3, And there is Millie's dad. خب میگه and there و اونهاش. And there's Millie's dad و اونهاش. اونم بابای میلیه. Millie's dad. He's a firefighter. He's a firefighter. یه آتش نشانه. 4, Millie's mom is a nurse. Millie's mom مامان میلی is a nurse. یه پرستاره. خب اینم از پایان قسمت listening. میریم سراغ speaking گفتگو یا مکالمه. Point, ask and answer اشاره کنید
بپرسید و پاسخ بدید. پرسش و پاسخ داشته باشید. با is he یا is she سوال بپرسید. مثلا اینجا میگیم is he a doctor? Is he a doctor? و در جواب میگیم no he isn't. نه نیست. He's a firefighter. یا آتش نشانه. Is she a teacher? آیا اون یه معلمه؟ No she isn't. She's a nurse. She is a nurse. Is he a student? آیا اون دانش آموزه؟ No he isn't. He's a firefighter. Is he a zookeeper? آیا اون نگهبان باغ‌وحشه؟ No he isn't. He's a nurse. یه پرستاره. یا میتونیم بگیم he's a doctor. یه دکتر ولی بیشتر پرستار بهش میخوره. Is he a teacher? آیا اون یه معلمه؟ No he isn't. He's a student. Part 3 قسمت سوم writing preparation آمادگی واسه نوشتن مهارت نوشتن. Part 3 قسمت سوم circle خط بکشید دور the capital letters and periods یعنی حروف بزرگ و periods هم یعنی چیا؟ نقطه ها periods. خب بریم حروف بزرگ. کجا حروف بزرگ میاد؟ یا اول جمله یا یه اسم باشه. خب اینجا اسم خاصی نداریم پس کجاست؟ اول جمله فقط میشه. اینا همه چی هن؟ capital letters حروف بزرگن و periods هم یعنی نقطه ها. آخر جمله چی میاد؟ periods نقطه میاد. بریم بخونیم. This is my family این خانواده منه. We're students ما هستیم دانش آموز. He's a mailman او یک مرد پستچیه یا یه نامه بره. This is my mom این مامانمه. She's a nurse اون یه پرستاره. We're a happy family ما یه خانواده خوشحالیم. This is my uncle این عمو یا داییمه. Page 38 Fluency time. Fluency time 2. Fluency time یعنی چی؟ یعنی وقت روون صحبت کردنه. Fluency یعنی روون صحبت کردن. بریم این مکالمه ای که بین کیت و داد و میسیز سمیت هست رو یه بار بهش گوش بدیم. Listening 55. Fluency time 2. Listen, read, and say. 1. Dad, this is Mrs. Smith, and this is my dad. 2. Nice to meet you. Nice to meet you too. خب ترجمه کنیم و بعد بریم تماشا کنیم ویدیوشو واچ کنیم. واچ یعنی تماشا کردن. اینجاش هم بگم everyday English. English یعنی انگلیسی. everyday هم یعنی هر روز یا روزمره. انگلیسی روزمره. watch یعنی تماشا کردن. تیش سایلنته. watch تماشا کنید and listen و گوش بدید. read and say بخونید و بگید. اینجا کیت این دختره میگه dad بابا this is Mrs. Smith. این هست Mrs. یعنی خانوم Smith. خانوم اسمیثه. This is و به خانوم اسمیث هم میگه this is my dad. این هم بابامه. و اینجا هم dad بابا اول میگه nice to meet you. از دیدنتون خوشبختم. و Mrs. Smith هم میگه nice to meet you too. یعنی من هم از دیدنتون خوشبختم. بریم چیکار کنیم؟ Let's watch the video. بریم ویدیو رو تماشا کنیم. خب بریم گوش بدیم. Dad, this is Mrs. Smith, and this is my dad. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you, Kate? I'm fine. How was school? It was great. Look, this is my puppet. Wow, that's great. What's her name? Her name is Molly. Hello, Molly. Nice to meet you. Nice to meet you too.
خب بریم یه بار اینجا رو نگاه کنیم. گفته که قسمت دوم watch and listen تماشا کنید یا و گوش بدید. write بنویسید. اینجا چند تا 1 2 3 4 5 5 تا کلمه داره. یکیشو خودش نوشته. اینجا her نوشته. her دومیش هم میشه name. her name is Molly. اسمش مالیه. و number 2 hello Molly. Nice to meet you. Nice to meet you. و قسمت سوم هم گفته nice to meet you too. Nice to meet you too. بریم یه بار دیگه ویدیو رو نگاه کنیم و واسهتون متنش رو ترجمه کنم. خب از این قسمت شروع میکنیم. Dad! خب این دختره اسمش مالی بود. داره میگه چی؟ میگه dad. کیت بود اسمش کیت بود. داره میگه dad. بابا. Dad, this is Mrs. Smith. And this is my dad. خب میگه dad بابا. This is Mrs. Smith. یعنی این خانوم سمیت هست. و میگه and و this is my dad. و این هم بابای منه. Nice to meet you. خب گفتش چی؟ گفت nice to meet you. یعنی از دیدنتون خوشبختم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. یعنی من هم. این تو رو میبینید آخر جمله یعنی همچنین. یعنی از دیدن شما خوشبختم همچنین. How are you, Kate? خب داره به دخترش میگه how are you Kate. How are you یعنی چطوری کیت. I'm fine. و کیت هم میگه I'm fine. fine یعنی خوب. I'm fine خوبم. How was school? How was school. How was school. School یعنی مدرسه. How هم یعنی چطور. مدرسه چطور بود. پس was یعنی بود. How was school. مدرسه چطور بود. It was great. خب میگه it was great. It was great. Great یعنی عالی. بود هم میشه was. It was great. عالی بود. It was great. Look, this is my pup. خب میگه look نگاه کن. This is my puppet. این هست عروسک puppet یعنی عروسک خیمه شوازی یا عروسک دستی. این عروسک دستی منه. Wow, that's great. What's her name? میگه wow that's great. wow یعنی واو. That's great. عالیه. Great یعنی عالی. That's great. عالیه. What's her name. چیه اسمش. What's her name. Her name is Molly. Her name is Molly. اسمش مالیه. Her name is Molly. Hello, Molly. Nice to meet you. خب و بابا هم که میخواد دل دختر رو خوش کنه به عروسکه میگه Hello Molly. سلام مالی. Nice to meet you. یعنی خوشبختم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. یعنی من هم خوشبختم. خب برمیگردیم کتاب. Part 3 قسمت سوم. Look at the speaking یعنی مهارت صحبت کردن. Look at the people. نگاه به آدم‌ها یا افراد کنید. Point and say. اشاره کنید و بگید. خب این اسمش چیه؟ سارا یا همون سارا. سارا. پیتر یا همون پیتر. میستر سمیث. میستر یعنی آقای اسمیث. میستر سمیث و میس وایت. خانم وایت. خب میستر یعنی آقا و میس یعنی خانم. خانومی که زیر 30 سالشه یا عروسی نکرده بهش میگیم میس یعنی دوشیزه. و اینجا این دختره گفته This is Sarah. یعنی چی؟ یعنی من سارا هستم. This is یکی از کاربرداش اینه که خودمون رو معرفی کنیم باهاش.
یعنی وقتی بگیم this is یعنی من هستم. This is Sarah. من سارا هستم و این پسرم داره بهش میگه nice to meet you. یعنی از دیدنت خوشبختم. میریم سراغ page 39 صفحه 39. craft. craft یعنی کاردستی. خب part 1 گفته watch the story again. act تماشا کنید داستان رو دوباره و act یعنی انجامش بدید. یعنی خودتون بین شخصیت ها بشید و دقیقا داستان رو یه جوری بین خودتون بازی کنید. Part 2 make a finger puppet. finger یعنی انگشت و puppet هم یعنی عروسک. ما میگیم عروسک دستی، اونا میگن عروسک انگشتی. make هم یعنی درست کردن. خب اینجا گفته part 1 قسمت 1 color the puppet. رنگ کنید عروسک رو. part 2 گفته cut out ببرید دورشو and fold the puppet و تا بزنید عروسک رو. و اینجا قسمت سوم گفته glue the side. glue یعنی چسب بزنید. the side هم یعنی طرفاشو کناره هاشو لبه هاشو. side یعنی طرف کنار لبه چسب بزنید. و part 4 گفته give the puppet a name. give یه چیزی a name یعنی اسم دادن یا اسم گذاشتن. give یعنی دادن. name هم یعنی نام. give یه چیزی a name یعنی بهش اسم بدی یعنی روش اسم بذاری. give the puppet a name به اون عروسکه روش یه اسم بذارید. و اینجا هم گفته چی؟ this is Bobby. این اسمش بابیه. قسمت سوم part 3 speaking صحبت کردن. use your puppet and say. استفاده کنید از عروسکتون and say و بگید. خب اینجا میبینید این گفته عروسکشو گفته this is Maria. این ماریاست. و این هم گفته hello nice to meet you. سلام خوشبختم. و این هم گفته this is Bobby. این بابیه nice to meet you too. یعنی از دیدنتون خوشبختم. خب یه لحظه اینجا رو بذار یه نگاه کنیم. برمیگردیم و اینم از پایان قسمت کتاب اصلی درس 4. میریم سراغ کتاب کار درس 4 بخش 4 Unit 4 بخش 4 He's a hero. اوی قهرمانه. Lesson 1 درس اول words کلمه ها. Part 1 بخش 1 Find and circle the words. پیدا کنید و خط بکشید دور words یعنی کلمه ها. cook یعنی آشپز. firefighter یعنی آتش نشان. student دانش آموز. teacher معلم. و pilot هم یعنی خلبان. خب اینجا رو میبینید از آخر شروع میکنیم. student یعنی بگید یعنی دانش آموز. اینجا cook یعنی آشپز. برمیگردیم این ورتر pilot میشه خلبان. میایم اینجا teacher هم یعنی معلم. و part 2 match and write وصل کنید و بنویسید. خب این کیه؟ باید بگیم she's a cook. she's a cook. این number 2 this one she's a teacher. she's a teacher. Number 3 he's a firefighter. he's a firefighter. Number 4 he's a police officer. he's a police officer. کدوم میشه؟ اینجا میشه police officer. و این قسمت هم she's a student. she's a student. دقیقا میبینید لغت هایی که اینجا داشتیم رو cook, firefighter, student, teacher و pilot دقیقا اینجا چی شدن؟ تکرار شدن. حتی همه هم که نه. خب اینجا من پلیس آفیسر رو اشتباه گفتم چون کیف دستشه و میبینید هواپیما رو. پس باید بگیم he's a pilot. یعنی چیه؟ یه خلبانه که لغت های این بالا همه نوشته شدن. این صفحه بعدی page 33 صفحه 33 listen to درس 2 grammar گرامر. part 1 قسمت 1 look at the pictures. نگاه کنید به عکس ها and match و وصل کنید. then write بعدش هم بنویسید. توی لیست کلمه ها رو نوشته واسهتون. خب
What does he do? What does he do? چی کار است این آقا؟ He's a pilot. He's a pilot. یه خلبانه. What does she do? اون خانومه چی کار است؟ She's a بگید she's a teacher. یه معلمه. اینجا What does she do? این خانومه یا این دختره چی کار است؟ She's a student. She's a student. دانش آموزه. و این آقاه باید بگیم he. What does he do? این آقای چی کار است؟ He's a firefighter. یه آتش نشانه. Part 2 قسمت دوم. Order the words. به ترتیب بچینید کلمه ها رو. Number 1. Is a she firefighter. میشه چی؟ Is she a firefighter? Is she a firefighter؟ یعنی آیا اون خانومه یک آتش نشانه. Number 2. She is yes. خب در جواب باید بگیم yes she is. پس میشه yes she is. آره اون هست. Number 3. Firefighter is a he. میگیم is he a firefighter? Is he a firefighter? و در جواب no he isn't. No he isn't. نه نیست. Number 5. Is she a teacher? آیا این معلمه؟ Is she a teacher? و در جواب yes she is. آره هست. Page 34 صفحه 34. Lesson 3 درس سوم words کلمه ها. Read and match بخونید و وصل کنید. Number 1. خب number 3 رو خودش انجام داده. گفته چی؟ He's a farmer. He's a farmer و یه سه و بعد اینجا میذاشت. و اینجا کدومشون she's a doctor یه خانوم است که دکتره میشه اینجا she's a doctor. Number 1. اینجا هم he's a police officer. He's a police officer. Number 2. یه افسر پلیسه. Part 2 قسمت دوم. Find and circle the words. پیدا کنید و خط بکشید دور کلمه ها. Then write و بعدش هم بنویسید. خب اینجا این کلمات رو میبینید. اینجا What does she do? این چه کار است؟ She's a student. Student یعنی دانش آموز. Number 2. What does he do? این آقای چی کار است؟ He's a farmer. Farmer رو کجا میتونید پیدا کنید؟ اینجا farmer. Number 3. What does he do? این آقای چه کار است؟ He's a zookeeper. Zookeeper نگهبان باغ و وحشه. Number 4. What does he do? اون چی کار است؟ نامه بره دیگه درسته؟ پست چیه؟ پس باید بگیم he's a postman. کجا نوشته postman؟ He's a postman. خب البته من یادم رفت میلمن هم میگن. پستمن میشه میلمن تو این کتاب گفته. میلمن. میلمن. Number 5. What does she do? این دختره یا این خانومه چی کار است؟ She's a nurse یا doctor. باید دکتر باشه درسته؟ She's a doctor. یه دکتره. Number 6. What does he do? اون چی کار است؟ He's a teacher. یه معلمه. He's a teacher. Number 7. What does he do? این آقای چی کار است؟ He's a pilot. یه بگید خلبانه. Pilot. خب page 35 صفحه 35 lesson 4 درس چهارم phonics صداها. Part 1 قسمت 1 trace the correct sound یعنی پررنگ کنید مسیر صدای صحیح رو. خب اینجا باید بگیم چی؟ M یا N؟ خب با توجه به عکس‌های پایینی میفهمیم که منظورش مام بوده. مام. خب اینجا number 2. What is this? این چیه؟ What's this? It's a pen. pen. صدای پ میده. pen هم یعنی خودکار. What does she do? این خانومه چی کار است؟ She's a
nurse. She's a nurse پرستاره. و number 4 what's this؟ این چیه؟ It's an orange یا orange. It's an orange یا orange. ادامه میدیم. part 3 قسمت سوم. read and write the letter M, N, O and P. بخونید و بنویسید حروف M, N, O و P رو. خب اینجا گفته my mom is a nurse یعنی مامانم یه پرستاره. she has او داره an orange یه پرتقال داره and a pen یه خودکار داره. she can eat اون میتونه بخوره the orange پرتقال رو میتونه بخوره. she can write اون میتونه بنویسه with با the pen با خودکارم میتونه بنویسه. part 4 write the capital or small letters. بنویسید بزرگ یا کوچیک حروف کوچیک و بزرگ رو بنویسید. خب اینجا خیلی راحته. حروف بزرگ اگه بزرگن کوچیکش و اگه کوچیکن بزرگش رو بنویسید. part page 36 صفحه 36 skills time وقت مهارت. lesson 5 درس پنجم reading مهارت خوندن. part 1 قسمت 1 read بخونید. خب این پسر گفته my name's Harry. my name's Harry اسمم هریه. I'm 8 من 8 سالمه. اینجا this is my dad این بابامه. he's a pilot او یه خلبانه. و گفته this is my mom اینم مامانمه. she's a teacher اون یه معلمه. this is my grandma اینم مامان بزرگمه. she's a cook یه آشپزه. اینجا گفته and this is my sister Ella و اینم خواهرم الاه. she's 6 سالشه. she's a student یه دانش آموزه. اینجا هم نوشته چی؟ school یعنی مدرسه. و گفته we're a happy family ما هستیم یه خانواده خوشحال. part 2 قسمت دوم match یعنی وصل کنید. teacher match کرده وصل کرده. she's a teacher. cook آشپز. she's a cook. pilot he's a pilot. student she's a student. part 3 قسمت سوم write the words in the correct box. بنویسید کلمات رو در جعبه یا اون قسمت صحیحشون. کلمات رو یه بار بخونم. 8 یعنی 8 مامان. هری اسم هری. pilot خلبان. grandma یعنی مامان بزرگ. cook آشپز. الا اسم دختره الا. و 6 هم یعنی 6. خب family یعنی خانواده. jobs یعنی شغلها. numbers یعنی عددها. و names هم یعنی اسمها. خب 8 کدوم میشه؟ numbers اعداد. مامان. family خانواده میشه. هری اسم بود یادتونه پس میشه names. pilot job میشه شغل میشه یعنی خلبان. grandma مامان بزرگ. family خانواده میشه. cook آشپز. jobs شغل ها میشه. و الا یعنی اسم بود اسم دختر. names میشه. و 6 هم numbers اینجا میاد. page 37 صفحه 37 writing یعنی مهارت نوشتن. lesson 6 درس ششم write the sentences with the capital letters and periods یعنی بنویسید جملات رو با حروف بزرگ و نقطه. آخر همه جملات نقطه میذارید. حرف اولشون هم capital میکنید بزرگ میکنید. تو انگلیسی اول جملات هر کلمه بیاد اولین حرفش چی میشه؟ capital میشه. و آخر هر جمله یه نقطه باید بذاریم. number 1 this is my grandma این grandpa این بابا بزرگمه. he's a mailman اون یک پستچیه. this is my brother این برادرمه. these are my hands اینا دستامن. I'm a student منم یه دانش آموزم. part 2 قسمت بعدی about me راجع به من. write the names of people in your family who have these jobs بنویسید اسم افراد
توی خانواده‌تون که دارن این شغلا رو. cook آشپز. مثلا می نویسید my mom, my dad, my brother, my sister, my grandma, my grandpa. nurse پرستار. police officer افسر پلیس. zookeeper یعنی نگهبان باغ وحش. doctor دکتر. firefighter یعنی آتش نشان. pilot خلبان. mailman پستچی. farmer کشاورز. teacher معلم و student هم یعنی دانش آموز. part 3 قسمت سوم draw your family بکشید خانواده‌تون رو. write about their jobs بنویسید راجع به شغل‌هاشون. و اگه راجع به مردها یا پسر خانواده صحبت میکنید از his و اگه راجع به دختر یا مادر میشه چی؟ she's. This is my grandma. She's a teacher. این مامان بزرگمه. she میبینید گفته she's a teacher. اون یه معلمه. مثلا میگید this is my dad. این بابامه. he's اون هست یک. شغلشو میگید و همینجوری تا آخر. اعضای خانواده رو اینجا معرفی میکنید و شغلشون رو هم میگید. page 38 صفحه 38 fluency time وقت روون صحبت کردنه. fluency time 2 everyday English انگلیسی هر روز یا روزانه روزمره. part 1 قسمت 1 order the words به ترتیب بچینید کلمه ها رو. Mrs. White is this. This is Mrs. White. این هست خانم White. This is Mrs. White. Number 2 nice to meet you. Nice to meet you too. من هم خوشبختم. Number 3 is this James. This is James. این جیمزه. Number 4 meet nice to you. Nice to meet you. خب همین number 4 meet nice to you. Nice to meet you too. من هم خوشبختم. Part 2 قسمت دوم Look and write نگاه کنید و بنویسید. This is Emily. This is Emily. خب این اسما رو از کجا آورده؟ احساس میکنم که از خودتون باید بنویسید. و این پسره this is مثلا ای اسم واسش میذارید. This is مثلا James. This is Bob. و اینجا این دخترم باید بگیم چی؟ This is این هست. This is یه اسم واسش میذارید. اینجا که اسمشون هم متاسفانه ننوشته. Page 39 صفحه 39 Part 1 قسمت 1 Watch and Circle تماشا کنید و دورش خط بکشید که ما ویدیو رو تماشا کردیم. اینجا این کیه؟ Dad. و اینجا این کی بود؟ Kate. She's Kate. He's Dad. She's Kate. و اینجا هم she's Mom or Mrs. Smith. She's Mrs. Smith. Part 2 Watch again باز تماشا کنید دوباره تماشا کنید then match و باز وصل کنید. Number 1 That this is Mrs. Smith. کجا میگه؟ اینجا میگه به باباش میگه بابا این خانم اسمیته. اینجا گفته nice to meet you عزیزتون خوشبختم. کجا رو به نظرتون میگه؟ اینجا رو میگه nice to meet you و اینجا میگه nice to meet you too من هم خوشبختم. اینجاست و her name is Molly اسمش مالیه که اینجا میشه. Part 3 قسمت سوم talk with a friend صحبت کنید با یکی از دوستاتون. What's your favorite color یعنی رنگ مورد علاقت چیه؟ اینو ازش میپرسید. What's your favorite color بهش میگید و اونم باید بگه my favorite color is رنگ مورد علاقه من is رنگشو میگه. مثلا اینجا گفته my favorite color is blue. خب یعنی آبی. اینم از پایان درس 4 بخش 4 تا بخش 5. خدا نگهدار.